campus vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on operating system. In this video, we will discuss about the address binding. We all know that all the programs are stored on a disk as binary executable files. And to execute these programs, we must take these programs from the disk to main memory. And all these processes are performed by memory management. And the memory management will be putting the data that is to be taken from the disk to main memory into a input queue. And accordingly, ഓരോന്നും ചെയ്ത് തീരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻപുട്ട് ക്യൂന്ന് informations വെച്ചിട്ട് it will be reading the values from the disk to the main memory. ഇനി മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം it terminates ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്മറി സ്പേസ് will be made available for other processes. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്കിളിലാണ് നമ്മുടെ CPU വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And most of the system allow a user process to reside in any part of physical memory. Okay. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു അഡ്രസ് സ്പേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 00000 നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു യൂസർ പ്രോസസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോസസ്സും നമുക്ക് നമ്മുടെ മെമ്മറി സ്പേസിൽ എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So even the address space of a computer starts at 0. ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെയും അഡ്രസ് 0ൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല. So binding means the process of mapping from one address space to another address space. Logical address എന്ന് പറയുന്നത് it is generated by the CPU during execution, whereas physical address എന്ന് പറയുന്നത് it is the location address in memory unit. മെമ്മറിയിലെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് physical address എന്ന് പറയുന്നത്. And logical address എന്ന് പറയുന്നത് it is the address generated during execution. I have already mentioned programs will be stored on a disk as a binary executable file, and it must be brought into the memory for its execution. And the process may keep moving between the disk and the memory during the execution. Okay, memory management scheme in the basis, the process may be keep moving between the disk and the memory. The input queue contains a collection of processes on the disk waiting to be brought into the memory for execution. The normal procedure it is to select one of the process from the input queue and then load that process into the memory. After execution, this memory will be freed and will be made available for other processes. Process in ഇടയ്ക്ക് the addresses may be represented in different ways during all these steps. ഈ ഫിഗറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാകും. ആ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സിലെല്ലാം മെമ്മറി address may be varying. Address in the source program are as symbolic constant. A compiler will bind this symbolic address in relocatable address. The linkage editor or the loader will bind these relocatable addresses to absolute addresses, and each binding is a mapping from one address space to another address space. Binding of instructions and data to memory address can be done at any of the step. Execution ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. And it can be done at compile time, load time, or at execution time. So first we can discuss binding of instructions and data to memory address at compile time.
If it is known in advance that where the process will be placed in memory, then absolute code can be generated at the time of compilation. If we know in advance that a user process may store at starting from location R, then that the generated code will start at the location and extend up from there. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഏതുവരെയാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതുവരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. If at some later time starting location changes, then it will be necessary to recompile this code. And all the MS-DOS based .com format programs are absolute code and bound at compile time. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് C and C++ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, whenever we make changes in the program, we have to compile the program once again. And next is at the time, at the load time. If it is not known at compile time that at which particular location the process will reside in memory, when the compiler will generate relocatable code to find the address. In this case, final binding is delayed until load time. And in this case, absolute address will be generated by the loader at the load time. So the binding of instructions and data to memory address at execution time is if the process can be moved during its execution from one memory segment to another, then binding must be delayed until runtime. And special hardwares are available to execute this scheme to work. And most general purpose operating systems use this method. So here we have two assignment questions connected with this topic. First one, what is address binding? Second question, explain the various levels at which the binding and data to memory address can be accomplished. So write the question and answers in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.